নতুন যে ভার্সন আপডেট, লেটেস্ট যে ভার্সন সেটা ইনস্টল করব। আমি ডেভেলপমেন্ট বক্স হিসেবে লারাভেলের যে ভ্যাগ্রেন্ট বক্স আছে হোমস্টেড সেটা ইউজ করেছি। এখানে লারাভেল কমান্ডটা অটোমেটিক্যালি পাবে, কারণ কম্পোজার লারাভেলের যে প্যাকেজগুলো আছে সেগুলো অটোমেটিক্যালি সব কিছু এই বক্সের ভিতরে ইনস্টল করা আছে। সো আমি যদি তাদের ডকুমেন্টেশনে যাই তাহলে দেখতে পাবো এখানে বলেছেন যে লারাভেল নিউ এই কমান্ডটা দিলে কারেন্ট যে ডিরেক্টরিতে আছি সেখানে আমার লারাভেলের ফ্রেশ কপি ইনস্টল হয়ে যাবে। সো আমার ভ্যাগ্রেন্ট বক্সের কনফিগারেশন যেটা, সেটা হচ্ছে আমার কোড ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি সমস্ত কোডগুলো থাকা উচিত। সো আমি কোড ফোল্ডারে যাচ্ছি চেঞ্জ ডিরেক্টরি দিয়ে। এরপর আমি এখানে লারাভেলের নতুন ফ্রেশ কপি ইনস্টল করব। সো জাস্ট আমি লারাভেল নিউ কমান্ডটা রান করব। কিছু সময়ের ভেতরেই আমার লারাভেল ইনস্টল হয়ে যাবে এখানে। অলরেডি বেশ কয়েকবার আমি লারাভেল ইনস্টল করেছি, যার কারণে আমার প্যাকেজগুলো ক্যাশ কপি থেকে লোড হচ্ছে। তো যে কোনো প্যাকেজ যদি আমার এখানে না থাকে সেক্ষেত্রে সেটি সার্ভার থেকে ডাউনলোড করবে, সেক্ষেত্রে একটু সময়টা বেশি লাগবে। আর এটা মূলত আপনার ইন্টারনেটের স্পিডের উপরে ডিপেন্ড করে। সো লোকাল ডেভেলপমেন্ট মেশিনে কম্পারেটিভলি একটু আমরা স্লো পাবো, কারণ যেহেতু আমাদের নেটের স্পিড অতটা ভালো না। সো আমার ফ্রেশ লারাভেলের কপি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে। এখন আমি যদি ব্রাউজারে যাই তাহলে আমি দেখতে পাবো যে লারাভেল অলরেডি ইনস্টলড আমার সিস্টেমে। ওকে, সো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখবো আমরা লারাভেলের অন্য বিষয়গুলো।